Saluton carai, mi iom fuŝis la lampon. Momenton. Jen tiu lampo bezonatas. Bone. Saluton. Ci semajne mi memoras unuavice che estas vendredo. Tion mi forgesis pasinsemajne. Miraklo che mi memoras gin hodiaŭ, ĉar mi estas iom presita. Tute povus ocasi che mi ricevos telefon vocon en la mezo de la elsendo. Effective mi attendas che mi ricevos telefon vocon pri kiu mi devos tui pausigi la elsendon kai trakti, kai mi ne scias pri kiom da minutoi tio povus daŭri. Temas pri eta krizo kai Ĉu mi trafis la mikrofonon? Ĉu pro tio? Mi ankoraŭ ne manĝis, sed mi havas bovlon da kokosjogurto kun fruktsalato. Kaj la fruktsalato estas io aparte bela, ĉar ni ricevis en la skatolo da fructoi kai legomoi persimonon. Kai estis la mola spezo, kai estis perfecte matura. Kai la aliai homoi, kiwi devis ricevi fructon kai legomoin en la skatolo, ne volis la persimonoin, char ili ne conis la fructon, kai ne sciis ke ili ne estis tro maturai, ili estis perfecte maturai. Do, tio causis ke la fructo salato havu ege dolĉan saucon, kiu estas simple persimono en si mem. Ĝi estas tre bongusta. Do, foje mi manĝos iom da kun la jogurto. La pingvino revenis kun teo kaj lakto. Mi ŝatus silentigi mian telefonon de ne necesaj sciigoj, se mi devas povi ricevi telefonvokon. Mi ne estas tiom lerta sciu kiel silentigi ĉiom krom la telefonvoko sen dubi che mi ricevos la telefonvokon. Ricevito. Mi lasos, kai mi autos foian pepadon de cadre de mia telefono. Dankon telefono. Lasta tempe, mi spertis tre belan telefonvokon kun la pingvino, kai ni parolis pri amaso da interesai aferoi, kai unu el la aferoi, e kiui ni tuŝis, estis videoludoj en Esperanto, programado por Esperantuloj kaj tio plu. Kai carai, mi rakontu, ke la pingvino jam kreis 3 etajn ludojn por Esperanto parolantoj. Mi estas la malbona tuelsendanto kiu ne faris antaŭ preparon. Povus esti ke mi jam enŝutis ion. Se tute eblas ke mi enŝutis nenion. La pingvino, ĉu mi povus peti vian helpon? Mi ne povas, la ludo ja etas. Sed tamen, mi ĝojas kaj grandajn kaj etajn ludojn. Ili devas elŝuti rapide, tre bone. Ĉu vi povus fari Twitchan flustron al mi pri la ne, tio ne funkcios. Ĉu vi povus flustri al konstelacio la ligilon al la paĝo kun la 3 ludoj
por kiu constelatio pinglumu gin por ciui, kai ke por mi. Mi enchutu ilin? Abone. Abone dankon. Bone, bone, bone. Pa, pa. Do, kion ni faru unue? Ĉu pingvino vi havas proponon pri vicordo por ni? Char mi imagas ke ni probable havos tempon montri ciun ludon el la tri. Por ke homoj vidu ilin kaj povu decidi mem ĉu tiu ludo estas io kion ili ŝatus mem enĉuti. Itotso ho punto io estas retejo kie sendependaj programantoj de povas meti siajn programetojn. Do, la unuaj du estas grafikaj. La tria estas teksto bazita, eblas ludi ĝin plurpersone. Bonege. Do tiun mi atendigos ĝis trie, por ke ni ligu kelkajn aliajn homojn eble. Dankon pro la pinglumado konstelacio. Mi komencos per stelo. Kai mi das miajn informojn kai mi pagas kontribuon. Ĉu ne tio aŭtomate funkcios facile? Mi kredas ke yes. Tro da butonoj. Mi estas en la sekcio pri pago, do mi ne kundividas mian ekranon. Oni povas ricevi la ludojn sen kontribui finance al la creinto. Sed mi electas contribui ion. Oni povas mem electi kiom oni pagos por la ludo, ĉu neniom, ĉu iom, ĉu eĉ iomege. Do mi electas la vindozan eblon, ĝi jam alvenis. Ĉu mi elektu extract all aŭ run? Mi supozas ke mi devas unue fari extract all. Mi tiom ĝojas. Ambaŭ devas funkcii. Mi tiom ĝojas ke la pingvino mem estas ĉi tie. Ĉar mi estas mi havas atentigilon de Windowso. Windowso volas protekti min kontraŭ via programo. Ĉar Windowso ne konas la publikigiston. Mi tamen du la ligilon supre, tio donas aldonan butonon. Mi estas preta alklaki run anyway. Jes, tio. Bone, mi faris. Oh, muziko!
Momenton. Momenton. Oh, kie estas mia muso? Jen, vi aŭdu la muzikon. Kial mia kamerao malaperis? Oh, ve. Jen. Ĉu mia kamerao malaperis al vi aŭ nur al mi tro laŭta? Pardonon, mi malaŭtigas. Ĝi estas laŭta ankaŭ por mi. Mi malaŭtigas ankaŭ por mi. Jen, perfekte. Mi ŝatas la muzikon. Tute taŭga por tia ĉi ludo. Por mia mensa sano, eble vi povus diri al mi, ĉu vi vidis mian kameraon la tutan tempon, aŭ ĉu dum iom da tempo vi vidis nur blankan ekranon kaj neniom da mi? Ai! Estas ia problemo. Malfacilas por mi vidi kaj la ludon kaj oboso. Ial mi havas du ekranojn. Mi devas fidi momente ke vi povas vidi min. Mi havas du ekranojn kaj unu montras al mi oboso kaj la alia montras la alian ekranon, tiu ĉi kun la eta bovino. Bovineto, venu kara. Ci venas. Do mi provos montri la ludon en tiu ĉi ekrano, sed dume mi ne povos vidi ke vi vidas, ĉar la oboso ekrano kiu plenigas, yes, la duan ekranon, ial ŝoviĝas flanken pro nenio, ŝoviĝas flanken por montri la nenio kiu estas malantaŭ ĝi, kaj mi povas vidi nur etan parton de oboso kiu ne inkluzivas je la pruvo ke vi vidas. Do, vi devos diri al mi, mi provu denove? Ne. Ĉu vi povas vidi la ludon aŭ ne? Mi povas vidi iom de la babilejo. Por vidi almenaŭ la unuajn vortojn de tio kion vi diras. Vi vidas ĝin, hurra! Oh, mi estas bonŝanca. Do, mi ne atendas ke vi havos ajnajn tiajn problemojn. Temas nur pri tio ke mi provas tuj elsendi. Estas malgranda. Ĝi estas tutgranda kiel la ekrano por mi. En la angulo. Fuŝ. La problemo estas ke kiam mi reiras al oboso, ĝi kaŝas ĝin. Kaj kiam mi montras ĝin, ĝi kaŝas oboson. Do, kaj mi ne povas interagi per mia muso. La alia ludo ne devus doni tian problemon. Ĉu ĝi estas tiom malgranda ke mi ne klopodu ludi ĝin? Mi kredas ke estas... Oh, mi povas antaŭ... Okay, do... Pardonon. Okay. Mi uzas display capture. Mi provos anstataŭe game capture. Kaj mi provos ion alian.
por vidi, ĉu io alia funkcios pli bone. Ne. Mi same ne povas vidi, ĉu ĝi estas same malgranda. Estas ege malnova ludo, kaj mi ne povas legi la. Nun estas nigre. Dankon, konstelacie. Bone. Do, kiam vi diras, ke mi povas antaŭkonfiguri tion en oboso. Bone. Iras al game capture properties. Mi electis capture any full screen application. Tio mi provos capture specific window. Stelo. Mi vidu. Momenton. Denove, mi ne vidas tion kion vi vidas. Mi nuntempe devas ser io ludo, kiu poste igis tute ex-moda kai eta. Ai. Mi tiutempe devigis certan distingivon. Mi ne scias kio estas distingivo. Kai mi credas ke se vi diros la vorton por distingivo en la angla, mi eble tamen ne scios. Aha, okay. Resolution. Bone. Do eble char mi estas ne tiom lerta pri oboso, kiom mi ŝatus, mi provos alian ludon. Krom, se vi credas ke vi povas gvidi min en kiel antaŭkonfiguri oboso por 800 oble 600. Eble yes, eble ne. Intertempe mi tre ŝatas la muzikon. Mi verŝajne povus helpi. Do bone. Do eble tute bone funkcias konstelacio kaj la problemo nur sidas inter la problemo lokiĝas inter la klavaro kaj la seĝo. Verŝajne. La problemo inter la klavaro kaj la seĝo ĝistatiĝu pri konfiguri oboso. Tion ni ĝistatigu. Ok, mi dirus, faru sekur kopion de via sceno. Malesperantigi la klavaron. Bone, mi faris sekurec-kopion. Devigu ĝin al fiksa grandeco. Per... Ok, mi rigardas. Mi ne scias kiel fari poste tiru do. Verŝajne etiĝos. Sed mi estas fiksita ĉe fiksa grandeco. Ĉu temas pri ne.
Mi ne scias kiel fari tion. Fixa grandeco. Ĉu temas pri... Mi ne vidas... Mi ne vidas kion fari pri la fixa grandeco. Misa. Ako, jen. Nu, eble Nightbot volas ke mi glutetu kafon dume. Pardonon, iru al la sesa paŝo. Sesa paŝo de kio? Sed de kio? Bedaŭrinde ligilo, momenton. Sendu ligilon al konstelacio, kiu metos ĝin en la babilejon por ni. Pardonon. Momenton. Bone, mi igis vin. Tio estis ĝis nun nur akademianoj. Eĉ ne. Mi ŝanĝu la permes regulojn ke voi po homoj rajtu. Ai. Okay. Bone, mi malfermas tion. Excitige. Kiel registri parton de la ekrano en Oboso? Mi devas demeti la muzikon de mia orelo por vere fokusiĝi. Oboso, bla bla. Kiel mi provas laŭtlegi kiam estas Esperanto-tago? Mi ne emas tuj traduko hodiaŭ. Sesa paŝo. Linuxo ne. Windowso yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cropping parameters. Bone, momenton. Redaktu parametrojn. Do mi uzas game capture. Ĉu tio taŭgas aŭ ĉu mi uzu ion alian? Tiu pluso. Kie estas tiu pluso? Momenton, eble mi devas komenci per... Mi ne scias kvar. Yes, filtriloj. Kaj tiam pluso. Kaj crop. Streko pad. Okay. Kaj tiam pixel values. Kion skribu por pixel values? La antaŭan kapto manieron. Okay. Mi reiru al capture any full screen application. Kaj mi testu tion. Mi credas ke tion funkcios. Ĉu vi vidas ion, kiu ne estas nigra?
Eble vi ne vidis ion ajn, kiu ne estis nigra. Daŭre nigras, plue nigras. Ej. Interese. Mi ĵuras ke Capture any full screen application estis tio kion mi sukcese uzis antaŭe. Ŝanĝi kaj reŝanĝi devus efektive ŝanĝi kaj reŝanĝi, ne ŝanĝi kaj ne reŝanĝi. Sed ĉu plue nigras? Yes. Bone. Ne bone, tamen. Yes, sed indas klopodi. Mi provu capture specific window. Ĉu plue nigras nun? Ĉu postule matcha? Ne vere. Yes. Ĉu iu havas aishan emojion por mi? Mi bezonas iom da aisoj en la babilejo. Mi provos ion kion mi ne provis antaŭe. Capture foreground window with hotkey. Mi ne scias ĉu tio funkcios aŭ ne. Mi eĉ ne scias pri kio hotkey temas, sed ĉu ĝi estas plue nigra? Dankon konstelacio. Tre bone esprimas miajn sentojn pri la nigreco de la ekrano. Kaj koloro de ekrano nun? Daŭre. Do mi malprogresas bedaŭrinde. Eble misfunkciis farante sekur kopion. Mi eĉ ne vidas kien iris la sekureckopio'n kiun mi faris. Eble la malnova sceno aktivas, kaj vi provas redakti la novan. Ne, mi scias ke ne estas la nova, ĉar mi renomis la novan. Ne vidas la sekureckopio'n entute. Ie ajn. Nek scenojn, nek... Oh, jen! Mi vidas... Bone, mi trovis la novan. Nun mi estas en la nova. Sed mi ne estis. Jen. Mi ne estis en la sekureckopio. Mi dirus ke mi devus vidi ajnan... Neniu ŝanĝo. Ja. Yes, daŭre nigras. Ĝi ŝanĝiĝis, ĉar mi akcidente alklakis al alia sceno, kiu estis por specifa ludo kun agordoj specife por tiu ludo. Yes, la vizaĝo ŝoviĝis pro la agordoj por tiu alia ludo. Mi movis mian ekranon, do mi akcidente alklakis tiun alian
scenon por ludi tiun. Do tio ne rilatis alla securets kopio kiu mi nun vidas kie ĝi estas. Jen mi estas en ĝi, kaj nun mi ne estas en ĝi. Tio ŝanĝas nenion. Mi ne certas. Estas la situacio ke devus funkcii, ke tio kion mi provas. Sed estas ne. Mi provos ion alian. Credas che tio tute ne funkcias. Tio ci. Soundworks. Saluton. Jen. Ĉu iu povus devigi min paroli la anglan momente per la kanalpoentoj kaj konstelacio redonos al vi viajn poentojn, ĉar estas kriza bezono ke mi parolu angle al Soundworks. Soundworks vidas ke mi faras aĉaĵojn. La Pingvino dankon. Thanks, Pingvino Constellatio. Could you redeem Pingvino's points? Because that was at my request. So Soundworks, let me explain what's going on. My friend La Pingvino made some little games a long time ago for Esperanto speakers. And I was like, oh, I want to try streaming those. And because they're a little bit older, we're having just a little bit of this and that about how to get them to display. And I'm having some interesting challenges. We made a security copy. Step one. We made a security copy of my scene first before we started trying to do anything, but it's like I've taken some steps. Things have only gotten worse. Y'all are awesome. I love you all so much. I am so grateful for every single one of you. I'm so happy hanging out with you, even if things are going a little bit wonky right now. Also, I have a bowl of yogurt with fruit, and we're fam. Yes, we're fam. So La Pingvino Soundworks is the tech expert in the channel for audio issues and OBS issues. So it's so wonderful that Soundworks is here. I don't want to make everybody miserable about this. I'm interested in giving it a college try. What we were trying to do, Soundworks, was to adjust, to crop the size of the display of the game so that the game wouldn't be just like in a little corner. Understood. So I'm trying to get some of these older games to display. We've only tried one so far. And what happens when I try to go into the game? Yeah, I'm not quite sure on the details on that question. So what happened was, at first it was showing up very much in a corner and very small.
I can't show that because I can't make it happen again somehow. But it was showing up in a corner very small. And when it was showing up in a corner very small for you all, whenever it would do that and show the game to you, it was showing the game to me on my left monitor. On my right monitor, my OBS just went shove over to the side, and I could only see the stream info and a tiny bit of the chat. So I couldn't see what you guys were seeing or all of what you guys were saying to me about it. Quit the game and restart. Yes, yes, quit the game and restart. Yes, I will do that. All right. Can we do a remote session? Absolutely. Let me... Yes. Okay, I had to remember quick. 1 moment, Soundworks, and we do that. Phone. Okay. Oh, I like that link you just sent, by the way. Second. I think I've just sent you what you need. So, this is exciting because I'm going hands off. I'm going to show you my fingers. If you see things change, it's not me, it's Soundworks. I'm just going to trust that you can still see and hear me. Oh, sorry. I touched, because nothing happened for a second. I thought maybe you needed me to do something, Soundworks. I'm gonna look at my Discord DMs on my phone, Soundworks. I'm gonna stay hands off until you tell me in the Discord DMs that you need me to do something. Hands up. Soundworks is telnetting into my computer right now. I did download that. Yes, that's what I got. Downloaded that. This is so exciting. You know what I mean? I don't know another word for it, Soundworks. The first time I said that, I was like, I know this is the wrong word, but I don't know the right word. And then after that, like every single time after that, I've just gone with telnet because I still don't know the right word. SSH. Okay. Thank you. Recently revived my telnet talker and want to completely rewind it with a stream. Yes, Soundworks. That's so exciting. We are elders. We are internet elders here. No, not SSH. Okay. I don't know. I don't know anything. It's Rest Desk. Yep. That's right. It was the middle one that I chose. The bottom one might be a demo. The coffee is gone. Why is the coffee gone? Okay. Oh, this is different. I didn't see this before. It says press a key to continue in the game, press the escape key to end the game. Press a key to continue in the game, press the escape key to end the game. Whee! Okay, I can't see in OBS whether you guys could see the game. I could see the game. Because when the game came up, on
on my left monitor. On the right monitor, the OBS went all the way over to the side. Yeah, at the moment I'm full screen. But when the game was up, volume seems good on stream, but it's blasting me out. Can you mute my remote? What? Sound crimes. How do I do that, Soundworks? I'm happy to, but how? Okay. Okay. I should move my mouse and click on that? Like that? Yay! I did a thing. I clicked the mouse button. Woo! Okay. So, we're trying... Again, we're looking at properties. Still hands up. Ooh, we're picking resolutions. We're looking at full screen optimizations. We're looking at DPI settings. Yes. Disable full screen optimizations. I'm so glad all the properties aren't in Esperanto. That would be a very interesting stream. Me instant translating all of the instructions. This, however, might be... so far, so good. Amiga emulator, oh my gosh. I watched a YouTube video that was a discussion about AI and the way it's going to change things. And if I recall correctly, the discussion was going towards the post-smartphone era. And the person who was the interviewer looked like she was in her mid to late 20s, mid 20s. I don't know. Maybe early. I was mostly listening. I wasn't looking. But we had a young adult interviewing an older adult. And the older adult was trying to explain how it is that technology moves on and hardware that was absolutely necessary becomes completely unnecessary. And he was giving examples like, yeah, where's your fax machine or your pager or your Atari computer? And she had never heard of an Atari. And she said, "You're losing us." Hello, White Dove. We are in English mode because Soundworks is trying to help me get an Esperanto game to show. And to show to you.
Now we see a screen. Do you guys see the screen? I can't see the screen. I can see the screen, but I can't see you seeing the screen because whenever the game comes up, OBS shoves all the way over to the side and then I can't see what you guys see, but it was instructions for the game, a page of instructions, which I did not have time to read out loud. You don't see the game yet. Someday, that's fine. We are getting a little bit further with every single attempt. It's very, very exciting. Do we see me full screen? Because one thing that I could do while Soundworks is kind of, working on this in the background and I'm keeping my hands off of the buttons and my hands off of the mouse is I could unbox a new microphone. Something I could do. What do you guys think? I could show you a microphone. Because I'm in English mode and White Dove is here and I got a box and oh my goodness, hello. Things are happening in the background. OBS is now living on both screens. Okay, I'm full screen. We are going to take this moment for me to show you the microphone that White Dove sent. I'll be right back. Okay, I'm back. Moving my camera so we can see. Let's do it. I have a very lovely safety box cutter, but it's in the other room. And I don't want to go. Ad break in 4 minutes. You guys get notifications? I'm so jelly. So jelly. Okay. I will want, watching the hands, yes. I will want to go to the BRB screen during the ad break. Watching the hands, also watching the microphone cords that are just like right here next to these scissors that I'm so casually. This is so exciting. How did you find a box that was literally exactly the dimensions of this? White Dove, what is your magic? It's a game maker game. It's like the same box. It's the same brand. It's an NT1. And this microphone is only barely different than the one that I ordered. It has 2 differences, both of which I comprehend what those differences are and what those bells and whistles on the 5th generation are. But neither of those things truly make a difference for me as a streamer. One of them might maybe someday theoretically make a difference for me if I were traveling. And the other one
only matters at all in terms of recording projects, but doesn't literally matter because if I do the normal things and take the normal preparation steps that I always have, that everyone always has taken when setting up a recording project, then it didn't then it doesn't matter at all. It's like it's brand new technology that prevents you from having to do the things that you've always done to prepare a recording project. But I've always done those things and they're part of my process and I don't even have to think about them. So it's no skin off my back to keep doing the same steps that I've always done. So this microphone is literally perfect for my needs right now. I had an interesting conversation with White Dove. Can I tell a little bit about how this came to you and all of that kind of stuff, White Dove? I don't know how much is appropriate to share. Oh my gosh, I'm so excited. Sure. Okay. So, that violin chick was having a giveaway on her stream and she gave this microphone away and White Dove won it. And White Dove didn't actually need this microphone herself. She uses a USB microphone, if I understand correctly. And so, way back then, she offered me this microphone. I'm excited too, and too distracted from fixing the game issue. That's totally understandable. We can just be excited about this for the moment. I'm good with that. She offered it to me, and I said, I'm not sure. That sounds amazing, but I'm not sure if I can use it. Let's talk to Soundworks. And Soundworks said, yeah, you have to be a streamer using a mixer to use an XLR mic, and Elena Fidomena has no mixer. And so White Dove went, oh, bummer, maybe I'll find somebody else. Oh no, we're in an ad break. Okay. I will finish this story at the end of the ad break. Sorry, guys. Soundworks, can you put us in the BRB scene or the ad break? And I will come back at the end of the ad break. Or shall I put us in the my touchy mouse? Put us in the scene? I don't want to. I know I'm not supposed to touch the mouse, but I really want to go to the BRB scene. Or is that not helpful to you in what you're doing? Yeah, probably if we go to BRB scene, it'll be
Hi friends, saluton carai. Sorry that the BRB was a little bit longer. I am dealing with a kind of family emergency today. And I think I think the stream still might get interrupted at some point, but we're handling things and it'll all be okay. I hope. So yeah, I'm a little distractible and I may get a phone call and I put my phone there. Okay, I have my phone. My phone is going to make noise at me at some point, and sorry about that, but I'm okay. I am okay. Everything isn't okay, but that's okay. Right, it's all right. There's nothing that I personally need to or can actively do about the situation right now. So I'm here streaming with you guys, and it's so helpful for me to get to just hang out with you guys and do something else. And also be available to take an emergency phone call if necessary. And sorry, my camera. Anyway, I'm gonna move the camera again and do really all of a sudden. Yeah, and cozy, only cozy. I can finish unboxing Mike. I was in the middle of story time. Shall we go back to story time about the mic? This is the part that I'm really excited about because White Dove was looking for someone to gift this mic to, a streamer who could make good use of it. And the story turned out to be that there were two categories of streamers. There were streamers who were in the situation that I was at the time that the mic came. You found a solution? Yes, I'm so excited. Okay, I do story time, unboxing, and then we do the solution. There were streamers like me who were locked into USB mics and could not make use of an XLR mic. And there were streamers who already had a mixer and already had an XLR mic and didn't want a brand new entry level, or it's a very good brand. It's a very good brand. I shouldn't say entry level, but who already had an XLR mic, and therefore if they were to get a new mic, they were looking for a mic at a totally different price point. I'm so glad you guys were talking. Yay. And so since I am currently upgrading to be a streamer with a mixer, I literally fall in between those two categories of streamers, into the category of streamer who totally needs this microphone that White Dove sent me. Well, this microphone has been sitting in White Dove's closet and not having a home. and I was feeling like, oh my gosh, White Dove has been so generous. How can I possibly accept another incredibly generous thing? And then White Dove told me this story, and I realized, oh, this is the person that I'm supposed to, that I am the person that's supposed to have this mic. So I'm going to do the unboxing. And I'm also really interested to see the stuff that's going on in my computer in the background. I'm hands off and magical things are going on. And don't understand all of them, but they're fascinating. And you guys can't see them because they're behind the scenes stuff. But Soundworks is doing magic and talking with La Pingvino about the magic. So that's going on. Also, I'm very happy that I put the kettle on while I was dealing with stuff during the BRB.
Wait, don't forget to move the camera. Ba-ra-ba-ba-ba. Ba-ra-ba-ba-ba. Is White Dove still here? White Dove still here. If not, well, there's a VOD. We have papers. More papers. This is the protecty stuff. Safety first. Road packs all the goodies in real tight. Wait, I'm still here. Okay, yes, I'm not touching the tech. I'm letting Soundworks touch the tech. Okay. Can we do this so that, like, microphone and me can... Oh, this is packed in a much more, how do you say this, sensible way than the other box. This, oh, I just realized, looking at this, the unboxing of this stuff happened just slightly off camera. I tried to use it as a reference to repack the other microphone, and now I'm realizing I put this piece of cardboard upside down, and that's why things weren't fitting very easily. Need to remember it goes this way up. I will refer to this VOD and repack it. And also, I'm going to show this to the camera as well, because I put this in sideways. I mean, it is sideways. I put it in not sideways. So, now I will know. You would think I could just use logic for packing. My logic was insufficient, unfortunately. Okay, guys, this is the shock mount. You can see the size of my current shock mount. It's this thing that I have right here. This is my current shock mount. You can see the string bits. That's like this bit's right here. These things are stretchy elastic strings. So we've got basically a metal housing inside a metal housing. It is large. This is a plastic housing inside a plastic housing that is small. So I'm very excited about this. We are going full protection for this microphone. I have every reason to believe that this pop filter might fit on my new microphone, but there's this as well, which is 2 layers of a mesh. This is a single layer of a plastic mesh, and this is a double layer of a fabric mesh. Who knows? Maybe I'll use both. I have plosive problems like you would not believe. Every time I'm in a recording studio, unless I have a hairline mic, I have plosive problems. Anytime the mic is basically below the level of my nose, I have plosive problems. So I'm really excited about the possibility of upgrading the pop filter. Let's see. How does it go? If I tell you about my plosive problems, do I still have plosive problems when I'm using this extra pop filter on the current mic? I don't know. Plosive, 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 plosive. Maybe.
there's still 2 more boxes. Kitty! Hello, greetings to Kitty. I have 2 more boxes. One of them is a cable. Man, these boxes are very tight. Everything is protected. Here is the XLR cable. That's the business end. Making accommodations on the chest for Kitty and belly for laptop. Nice. I'm so happy to hear that Kitty is also involved. Okay. We have a little bag, just like the other one. Very schmancy. Very schmancy. Kitty is the boss, as should be. Absolutely. Oh my goodness, this is packed so well. Okay, hang on. I have to show the camera the way that this flap has its things up instead of down, and that the fabric thing was inside there. Because I did that part wrong on my reboxing of the other one as well. Okay, it opens up. It's sitting in here in its little bag with the desiccant packet. To check and see if I put the desiccant packet back in. Very important. It's silver. I forgot this part. This one is silver. Well, it's matte, but it's also shiny. It's just shiny and matte. It's shinier than the black. Oh, wait, something happened. Something fall. A tag. This is my inspector number 24. Teeny tiny elastic band. Wait. Around the microphone with my inspector number. Why am I so charmed by the teeny tiny number? For some reason, I find that charming. And guys, branded desiccant packet. Satiny finish. It does. It does. It's so nice. I'm so happy. So pretty. And I'm protecting it in the bag immediately. I don't want it to be out of the bag. I want it in the bag. Protect. White Dove, thank you so much. I cannot wait. It is entirely possible that the situation that I'm dealing with might delay the installation of the stuff just a little bit. It's entirely possible. We're dealing with the situation, but we have one car and just logistics, and I'm having a little family emergency, and so tomorrow was the day that I was planning to do the installation of the boom arm and the monitor mount. And if things are anything like today, tomorrow, that will not be possible.
So it's possible we could get a little delayed, but I'm really sorry, and we will do it as soon as possible. These boxes go. This box goes. No, I'm sorry. It's not possible that all of these boxes came out of that box. Nope, I'm sorry. Absolutely impossible. That is not a thing that could possibly have happened, even though you just saw it happen in camera. Cannot have happened because they can't. Yeah, they can't all have been fit in there. That's not a thing. It's not real. Yeah, I do very, very much hope so. And it's just, we're just kind of triaging and prioritizing, and it'll be okay. Yeah. Okay, wait, camera. All right. I'm mostly playing about the reboxing problems, but yeah. You guys hear the big exciting Tetris news? Oh, somebody won the game, which previously had only happened when a bot was playing, not a real person. A 13-year-old, and within, I think, the week, somebody else did. So I'm looking at this situation kind of like the 4-minute mile. It was impossible to break that limit of humans cannot run faster than 4 minutes until somebody did. And then within the next year, so many people did. I think it's very cool. That's why you thought of it. Yes, it's so exciting. It's so exciting. Okay, where's my blankie? Blankie goes around shoulders right now. I'm really needing the cozy. Well, one, there's no real winning, but win goals have been set according to understanding and abuse of in-game glitches. Well, let's just say getting to the end screen. The point at which the computer fails to cope with the game, if that happens before the human fails to cope with the game, sounds like winning to me. Okay. Okay. The exact win condition here is to reach the first points where the game starts crashing on random mishaps. Are we talking about Stello, or are we talking about Tetris? Let's talk about Stello. At some point, the game stops playing according to the code and starts playing according to what's stored in the computer's memory, which results in some interesting bugs. I have never gotten that far in Tetris. Yeah. Yes, I could handle level 18 when I was playing Tetris frequently and I was a young thing. Scooty missed the first one and hit a later one nobody ever did. Wait, crashes. Oh. I see. I see. 29. Wow. I've definitely been somewhere in the 20s, low 20s, I'm sure. I don't remember what level I got to on Tetris. Definitely, I considered level 18 to be challenging. But yes, I've seen levels beyond 19. I just don't remember how far beyond 19. Probably 2021.
No chance it was beyond 23. No chance. Even when I was young. No chance. Hmm. 18 is hard enough. I, I watch occasionally a friend of mine who is a Tetris competition restreamer, so he's basically kind of the moderator who says out loud what's going on so that both players can hear something about their competitor without taking their eyes off their own screen. And I a lot a lot a lot of times that gameplay starts at 18, and I look at it now, not having played Tetris regularly for decades, and go, wow, 18 would kill me relatively quickly at this point in my life. I do believe. So we are excuse me for bumping the mic. We are working on Stello in the background. And I know that Nightbot wants me to hydrate, but my tea is still steeping. And I don't feel very interested in my hydrating beverage. I feel much more interested in these calories right here. But once I've eaten this, I do need to take some meds, which will involve drinking my hydration. Oh, very tasty. I've switched to English, you guys, because of the technical issues that we are sorting through here. I know that I don't usually stream in English on Fridays, but communication is primary. And I'm hardcore. I go hardcore with Esperanto, I really do, but I'm not that hardcore that I'm gonna do things to make communication more difficult when the goal really is to show you guys these games. The problems that we're having are not problems that you will have if you try to play the game. They're only problems relating to streaming the game. So please do not be concerned. I have the most interesting view right now. My OBS is showing on both monitors, and it really shows the difference in quality between the two monitors. There's a reason why I put OBS on one monitor. Strange, because it's not the newer monitor that's crisper and clearer. Maybe that's because it's the same picture shown at a different size. I'm not sure. Exactly the same picture. Could be the literal size of the physical size of the monitor that's making the picture be less clear because it's the same thing. Okay, I think it will behoove me to try to open a view of all of what's going on my stream on Twitch itself right now. Let's pull up my stream manager. Okay. Super.
Mm. Stream Manager is not showing me what that emote Sam Shy looks like. Bummer. Oh well. Feel free to DM if necessary. Currently planning on raiding out. It's a FFC? Okay. Yeah. I don't see FFC emotes on my stream manager on Twitch mobile. But that's okay. No. We are not ending. I saw a part of a message that looked like that it looked like somebody was talking about potential raid targets. I don't see it on my mobile device, and I can't see all of chat on my PC, but I see a part of a message that mentions possible raid targets, and so that's why I said go ahead and DM me if you need to, but I'm not planning on raiding out right now. I am planning on streaming the normal amount of time. Oh, it's cute. Now I see it. Oh, it's so cute. I almost touched my mouse. Man, no better than to do that. Not my mouse right now. It's Soundworks' mouse right now. So, could maybe do a little reading aloud while Soundworks is working on that. Nearly there, fingers crossed. I will read something brief. I'm going to read aloud. And oh my, I need more light to do that. I'm going to read aloud an excerpt from La Piratoj de Penzanzo, Farsa Opero, Gilbert Kai Sullivan. Mi trovu bonan parteton. La canto de la generalo. Pardonon, generalo. Dankon, pingvino. Moderna tipo estas mi de general majoro, ja. Mi povas vin instrui pri scienco kaj esploro, ja. Pri ĉio vegetala, animala, minerala eĉ, demandojn mi respondas kun klarigo tre detala eĉ. Ĉu pri konusaj... mi ne havas sufiĉe da lumo, momenton. Pli, dankon. Ah, yes. Ĉu pri konusaj seksoj... pardonon. Yes, ĉu pri konusaj seksoj la elipso kaj la parabol, aŭ pri la faraono del genia senkompara pol, aŭ kiel do Kolombo vojaĝadis kun persisto for kaj fine trovis Amerikon nia brava Kristofor. Ĉu fine trovis Amerikon nia brava Kristofor? Mi konas ĝis radiko la poemon de Omar Khayyam. Mi scias pri taktiko Machiavella kaj Bismarcka jam. Pri arto kaj kulturo, pri scienco kaj esploro do modela tipo estas mi de general majoro do. Pri arto kaj kulturo, pri scienco kaj esploro do modela tipo estas li de general majoro do.
Pri historiae factoi mi raportas kun economi, kai sondas la profundojn del cielo per astronomi. Pri Newton, Hegel, Karl Marx discutas camerade mi, au ec pri ataita en la cadro de l'academi. Bataloin fluit citas mi de Waterlogis marathon. Mi faifas rondoin de Ravel au Kodelai kun Madiaraton. Coraloin mi collectis mem sur bella Pacific atoll, kai en Pariso fotis Mona Lisa la unica toll, kai en Pariso fotis Mona Lisa la unica toll. Mi conas ciuin arboin baobao, Palisandro ec, kai scias kiel tra Azio marŝis Aleksandro ec. Pri arto kaj kulturo, pri scienco kaj esploro do modela tipo estas mi de generalmajoro do. Pri arto kaj kulturo, pri scienco kaj esploro do modela tipo estas li de generalmajoro do. Entute dum mi scias kio estas katapulto jam, kaj blunderbus kaj arkebus sen tronebula stulto jam, apenaŭ mi distingas la haubizon de la karaben kaj kanonizo ĉu kanon provizo aŭ elstaraben. Se nur mi ne konfuzus la traktoron kun la terraplan kaj eĉ helikopteron kun la jeto en aeroplan, se commissariato estus vorto ne misterado, mi tui farigius generalmajoro ple superado. Vi tui farigius generalmajoro ple superado. Char quancam cleron havas mi kun alta competenzo nur, mi regas milit arton gis comenzo del jarcento nur. Kai tamen pri kulturo, pri scienzo kai esploro jen modela tipo estas mi de generalmajoro jen. Kai tamen pri kulturo, pri scienzo kai esploro jen modela tipo estas li de generalmajoro jen. Kai nun presentinte min mi volus iom tio estas la fino de la canto. Okay. Subite mi comencis legi la sekvan alineon kai gi ne estis en la justa ritmo. Bonan vesperon, Mokona. Oh, ready when you are. Okay. Perfect timing. We have finished reading aloud the song of the General Major in The Pirates of Penzance. We are doing a 2-language stream. Temas pri la canto de la General Majoro en la Piratoj de Penzanzo de Gilbert Kai Sullivan. Pardonon, mi tuŝis. Oh, sorry. Soundworks, I touched the mouse. Hands off. We're not quite ready. We're almost ready. Almost ready. Eble mi montru. Let me show you the book I was reading from. Little booklet translation of The Pirates of Penzance into Esperanto. The problem that we have had historically with theater in Esperanto is the problem of parrots. You ready? Sent a message on Discord. Cool, let me check. Oh my god. This is how streamer tech support happens. Wait, I need to get it to turn properly. I'm gonna do this properly. This is the level, this is the type of commitment that we have here. No, please. Wait. I can make this work. Turning this down. Oh, come on, camera. Camera is not doing well. This is what Soundworks is dealing with. And yet still succeeding. Still succeeding despite all of that. Let me turn my brightness down a smidgen. Soundworks, you're a hero. Kitty, I love you. Okay. So, am I allowed to touch the mouse?
don't know. Are we there? I'm ready. Sunwork says I'm ready. We go here. It worked. Okay. Clarigo de la reguloj de la ludo. Clarification of the rules of the game. La ludanto movu per sago clavoj. The player moves with the arrow keys. Sago supren estas salto. You jump by using the up arrow. Okay, sounds great, Soundwork. Muroj. Oni ne povas nek rajtas trairi lin. Walls. You can't, nor are you allowed, to go through them. Malamiko. Okay, la ludanto, the player is the green star. The enemies are the red stars. Oh boy. Oh, okay, let me do that. I can do it. Ta-da! Thank you so much, Soundworks. This is amazing. There's another enemy. Malamiko ne mortigebla malamiko. I think it's like a stone, maybe? The red star, you have to jump on the top of it to kill it and get a point, or points. Verda stelo, prenu por gajni pointojn. Capture the green star in the white circular field to get points. And the sign that says level is the end of the level. The ladder is to go up and down. Awesome. Ladders. Bonus points to anyone who can name an Esperanto song that has ladders in it. Fajro, fire! Atento que vi ne falu en la fajro. Watch out that you don't fall in the fire. Koro donas pli da vivo. La steletoj super la capo de vi indikas kiom da vivo vi havas. The heart gives you more life. The little stars above your head tell you how much life you have. Transirejo, se vi preter iris gin kai vi mortas, ĉi tie vi rekomencos. So, the little aim dude is to let you know there's an auto-save point there. If you die, you'll go back to the last little aim dude. Okay. Da-da-da-da. Bum-ba-dum. No, wait. I don't go da-da-da-da. I go da-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 da. That's what I do. I've never done that when the flag gets hoisted. That's the word in English. Wow, it took me way too long to come up with that word in English. Hoisted. All right. There we go again. Thanks, Soundworks. Skate, hello. The checkpoint, that's the word. Thank you. Checkpoint. Gotcha. Bonus nivelo. The diamond is a bonus level. Kaj nu pli da poentoj per mortigado de malamikoj estas po unu bonus nivelo en ĉiuj niveloj. You get more points by killing enemies, and there's one bonus level in all. Oh, wait. Bonus levels appear at the rate of 1 in all of the levels. That means there's just one bonus level, right? Let me take a moment to talk about the word po. And I'm going to say something maybe you've been told before. A 1 in each level. Gotcha. I'm going to say something maybe you've been told before. Maybe you haven't. You might think it's a super hot take. I'm going to take the risk of telling you this spicy take. And I will defend it
by saying that I heard it directly from an academiano. I'm not going to tell you which one. But if you knew which one, you would take it even more seriously. You don't need it. You can function as an Esperanto speaker and completely pretend that the word does not exist if you want to. I feel like I have a reasonably good understanding of how the word exists, and I've been speaking Esperanto for decades. And I still had to ask the clarifying question. Is there just one bonus level in all of the levels? No, the answer was one in each of the levels. So that means after every level, there's a bonus level? I mean, Pingvino, you are correct. It was it was the author and editor of that grammar book. That grammar book. That grammar book. It's in each level. Inside each level, there's an optional bonus level. Okay. So the bonus level is located where the diamond is. Getcha. I getcha. The game is dedicated to Tsukuru, mia fora frato el Japanio kai Alex, mia plej bona amico el Francio. The game is dedicated to Tsukuru, my faraway brother from Japan, and Alex, my best friend from France. Awesome. Mi pretas ludi. Okay. Oh, jen mi. Mi havas 3 stelojn da vivo. Wait. Nun kio? Oh. Mi ne kaptas la ideon pri kiel salti. Ora mi saltis bone. Gis nun mi ne perdis iom ajn da vivo, sed mi ne dubas ke mi perdos. Ai. Uh-oh. Ne. Ne. Oh, mi forgesis ke mi saltu sur la kapon de la ruĝa stel. Bone. Ĉu mi devas mortigi ĉiun ruĝan stelon por pluiri? Kiel mi eskapu tiun ĉi nivelon? Ai, kaj mi Oi! Okay. Mi malsukcesis pri tiu kaj mi ne momente aŭskultas. Do bone, mi faris bonete pri la bonus nivelo. Mi estas ne tute malkontenta. Mi kutimas Mi kutimas uzi la germanovo aso do.
Mi povas salti tie. Jen. Mi timas iom. Hurra! La eliro. Bone. Oh ne! Mi volis mortigi vin, sed mi saltas malrapide. La verda stelo salta... La felice verda stelo saltas malrapide. Tro malrapide. Jen. Ah? Malfacile che mi ne vidas min. Mi volas mortigi vin. Granda risco. Mi eliras. Ie estas la ruĝa stelo. Jen. Vi ruĝa stelo. Mi ŝatas la sonojn. Forkuru. Pli granda nivelo. Mi ne povas subeniri pli rapide nur per la butonoj. Ĉio momente pauziĝas, kiam la muziko rekomenciĝas, do oni atentu pri tio. Mi falu en la fajron. Komplikite. Mi tre ŝatas la ludon. Yes! Karaj, ĉu vi vidis la novan ludeton kiun Soundworks kreis por ni en sia kanalo? Oni povas ŝerce bati per grandega martelo iun alian en la tuilsendo. Kai la animacio por tio estas tiom amuza, mi ege ŝatas ĝin. Au! Mi tuŝis la fajron. Nun mi komencas kompreni, ke la fajro estas iom danĝera. Kiel mi prenu tion sen tuŝi la fajron? Bone? Mi ja tre ŝatas tiu ĉi ludon. Ĝi estas simple ĉarma. Tute ĉarma. La rideto de la verda stelo estas ĉarma. La sonoj estas ĉarmaj. Nun mi havas la defion fali sen fali en la fajron. Tute povus esti ke ne eblas. Sed se ne eblas, mi reviviĝos tuj poste. Jes, mi povis. Hurra por mi. Konstelacio vidis. Li scias kio estas la vorto por cheesecake. Dankon ke vi vizitis nin. Mi tuŝis la bonusan nivelon. Mi ne planis. Mi rekonas. Sed la muziko malsamas. Mi ne havis la kapaŭskultilon kiam mi laste ludis la bonusan nivelon, do eble estas la sama muziko kaj mi ne konstatis. Prum, prum, prum. Ai. Fush.
Ĝis nun mi neniam perfekte finfaris la bonusan nivelon. Sed sed kiel do? Mi sentas ke mi ne aŭdacas. Mi ne eĉ volas provi. Mi ne havas la lerton. Mi ne kuraĝis. La verda stelo estas tiom feliĉa. Mi vidas la emulon. Danĝere, mi preskaŭ mortis. Mi lasu ilin. Au! Mi falis en la fajron. Ja mi venure ĉi tie. Ne. 1 minuto jam. Ĉu jam? 1 minuto. Haha. 2 per 1 bato. Exemplo kun po. Po 2 en bato. Sed ne necesas. Ne necesas. Tiom da fajro. Mi povos... Ne. Bone. Mi pauzigos la ludon, ĉu eblas? Eble ne. Do. Mi simple iros al la borobopaĝo.
Ien mi denove. Saluton carai. Estis bone fari pauzon. Mi tion bezonis. Mi ege ĝuas la ludon. Mi havas 1880 poentojn. Eble mi faru ekran kopion, ekran foton, post kiam mi ricevos 7 pliajn poentojn. Ĉu? Mi tion faru. Tio tro amuzas min. Yes, mi faros. Mi tion faros. Oh, bone. Ni reiru al la ludo. Kaj mi metu la en orelajn kapaŭskutilojn. Da 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 da. Jen. Kiel tio okazis? Ĉiukaze, Germanovo asodo ne funkciigas tiun ĉi ludon, kaj nenio funkciigas tiun ĉi ludon se mi ne alklakos ĝin. Unue mi alklaku ĝin. Yeah, I touched something with my left hand on the keyboard, Soundworks. It might, like, there's a chance it was like a Shift A or something. I don't know. I don't know what happened. Neniu sen kulpigo. Okay, how do I jump from here? Okay, evidently like that. Now, I think maybe I have to jump up there in order to jump down there? No! I fell in the fire. Oh, mi ne atingis 1887 poentojn. Mi estas tiom malfeliĉa. Mia nomo. Vi tiom bone ludis, ke vi aperos en la listo de la plej bonaj ludantoj. Ĉu? Mi dubas. Ĉu vere? La listo de la plej bonaj ludantoj en mia komputilo. Bone, mi volas fari denove. Mi volas fari denove. Ĉar mi volas 1887 poentojn. Tion mi tre deziras. Kaj eble eĉ se mi ne povos trapasi tiun punkton, povus esti ke mi povos trovi 7 aliajn poentojn, kiujn mi maltrafis antaŭe, tio eblu. Do ni vidu. Tio estas mia celo. Se mi sukcesos akiri 1887 poentojn, mi estos kontenta fini la ludon. Ial, mi trovas malfacile ke mi devas uzi mian dekstran manon. Mi ne havas senkulpigon. Sed iel estas tiel. Ai. Ai, oh ne. Tio ne estas bona komenco por mi. Mi bezonas ĉiun poenton el la bonusaj niveloj. Mi povos salti de ĉi tie, yes, bone. Mi tuŝu tiun uleton. Snoot, saluton! Vi parolas al ni en Esperanto! Feliĉas mi! Pardonon, estas mia tempo por manĝi. Vespermanĝa horo ja alvenis. Soundworks, manĝigu min, miau, miau. Bone.
Mi sukcesos? Ne! Ne! Mi falas tro. Ok, bone. Jen. Jen. Mi falu sur... Ĉu mi ricevas poentojn por la steloj? Mi vidu. La salto estas tiom grandega. Yes, mi ricevas poentojn por la steloj. Bone. Tamen. Tro dangere. Jen, mi eliras la nivelon. Forkuru. Kuru for. Bone. Galahad saluton. La stelo ne volas... La stelo ne volas ke mi kaptu ĝin. Vi pravas. Ai. La argentai aferoj estas ne... Ili estas malvenkeblaj? Ke saluton! Ai! Mi mortis pro fajro! Mi plu havas nur 2 poentojn da vivo. Nur 2 steloj sur la kapo de mia steleto. Terure! Snoot, mi ĝojas, hurra! Mi havas butonon, kiu devigas min paroli la anglan, se vi volas, se iu povus diri tion al Snoot, ke eblas devigi min paroli angle, se vi volas. Eble iu diru ke mi faras tion ĉi nur en vendredo, kaj en aliaj tagoj mi parolas pli libere ĉiun ajn lingvon kiun homoj uzas. Mi ne scias kiel, sed mi tre ŝatas la vorton fajro. Bela vorto. Hurra, hurra. Mi ŝatas tiun emojion. Bele. Yes, the eye has a beard. Mi konas Miles. Que bone. Mortu jam. Kiam mi povos ricevi pli da vivo? Mi serĉas ruĝan koron. Jen, mi vidas ruĝan koron. Sed mi estu atenta ke mi ne intertempe perdu pli da vivo pro la multaj fajretoj kiujn mi vidas ĉi tie. Timas. Ok, mi povas fali. Eniri. Supreniri. Kaj jen! Mia ruĝa koro, hurra! Mi ricevis 3 stelon da vivo. Bone. Tiu ulo permesos min reiri. Bone. Mi ne fidas ke mi povu sukcesi pri tiuj. Sed mi provos, ĉar mi volas la poentojn. Do se vi volas memludi, aŭ eble elsendi ĉi tiun ludon, ni fine solvis la problemojn per do ixo wind. English is cheap, yes. We made English cheap because
On Friday, I speak Esperanto only whenever possible. Today was the first day in I don't know how many years that it wasn't really possible because we were all working together to solve some technical problems so that I could stream this game that La Pingvino made. Honestly, English and Esperanto are the only ones that I consider myself completely, like, I don't know, what do you say, expert level. The others are, I'm working on them. I may be fluent. The expensive languages are the language they speak words. I haven't looked at the points recently. The points reward queue is hidden to me right now for some reason. I can't get into it. What made you decide to learn Esperanto? I want to bring the audio down a little bit to answer this. I'm going to bring the music down quieter. Mokona estas ludo de la pingvino. And I'm going to come here. So, okay, I'm going to take this out. It's just too loud in my ears. My levels aren't the same as your levels. So, I was 11 years old when I learned about Esperanto. And my parents took me, we went frequently to this kind of art film house, and they had a series of Wednesday night double features. And one Wednesday night, the double feature was a documentary about Coco the gorilla, who used American Sign Language signs. There's debate about the level of speaking and language use, but Coco used signs, and this was a documentary about teaching Coco and what Coco said with the signs, etc. What signs Coco used in communicating. And the second one was about two girls, young girls, twins. Don't remember if identical or fraternal twins, but twins, who had a really interesting home situation. There were some problems during the birth. I think they may have been deprived of oxygen for a period of time. And this was, I think, in the 60s. And their parents were told that they were brain damaged and they should be put in an institution. And the parents did not choose to put them in an institution, but kept them at home with family. But they were told by the doctors, don't bother speaking to them. They won't be able to learn anything. The other interesting, complicated part about their family life was that their grandmother also lived with them, and their grandmother spoke German, but not English. This was a long time ago, Snoot. Yes, we are all very angry. But at that time, the belief was that the best thing that one could possibly do for a child in any kind of a situation at all like that would be to put them in an institution. That would be the best outcome. The child would have the best possible outcome if they were put in a place where they could receive professional care. We don't need to say a lot more about all of that because we'll just get very, very angry. We're going right on to what happened with these two girls. They created a language that they used with each other. And they spoke with each other all the time while they were playing. And they just talked and talked and talked and talked. And it was not babble sounds, baby babble sounds. It was very clearly they were communicating with each other about things. Nobody could understand them. And they didn't speak English and they didn't speak German. They got to be about, 12, which was very similar to the age I was when I saw this film. And people started really noticing what was going on. They made a lot of recordings of the girls, and they put the girls in therapy to learn English. And they actively discouraged them from speaking their language to each other because the doctors believed that, okay, this use of language on their part is
a sign that they might be able to learn English. So we should do everything we can to enable them to speak English and integrate into society to whatever extent they will be able to. And so they got basically scolded or shamed every time they spoke their own language. And in the end, their ability to learn English was quite limited. It's now evidently I have to sing that every time the flag goes up. That's the flag that represents the Esperanto language, for those of you who haven't seen it before. And that's why we've got the game that we're playing with. That's why the game that we are playing has little green stars in it. Did I miss something about... Okay, I'm following now. All right. I want to make sure I'm keeping up with chat a little bit. So it was a sad story to me, but it was really fascinating. And the idea of having a secret language sounded super fascinating. And I just couldn't get that story out of my mind. And my parents noticed how sucked in by it I was and how curious I was about that. And they told me, we know someone whose 2 young daughters, they were younger than me, speak a secret language that nobody else knows. And I'm like, what? Just like these girls? No, not quite like these girls. It turns out that this was someone who spoke Esperanto to his 2 daughters. At that time, like is the case for a lot of children who have parents who speak 2 different languages, these 2 girls understood every single word of Esperanto, but didn't actively speak it. But they did understand it, and he spoke with them in it every time he spoke with them. And they spoke English at school, and they spoke English to him, and they spoke English to their mother, and their mother spoke English to them. But he wanted them to have the benefit of being bilingual, if possible. And I thought that was really interesting. And I was like, wow, that's really cool. What more can I find out about this language? And they're like, well, we'll write him and we'll ask him. So they wrote him, and he said, well, there's this 10-lesson postal course. We're talking snail mail. This was back in the day. And so I tried that, and my dad tried it with me, and we did the first 5 lessons of this postal course, and I was really enjoying myself. But then my curiosity got broader. Yeah, it was so awesome that my dad did it with me too. My curiosity about languages just kind of got really broad for a little while, and I was like, okay, this is cool, but I want to learn about Middle English. And it just so happened that that same person that sent the information about here's how to learn Esperanto, that course still exists, by the way. You can either do it by snail mail or email now, but there are many, many other courses that exist now as well. At that time, if you were American and didn't have money to travel, that was the way to learn Esperanto. And so he happened to also be an expert in Middle English. And he did me the favor of recording for me on a cassette tape the prologue to the Canterbury Tales in Middle English. Sorry, I just bumped my mic, which I learned because I was just so fascinated. I don't remember the whole prologue anymore. It's really long. The beginning goes,
Quando April with the shore sota, the groute marches perset to the rota, and bathed every vein in swish liqueur, for which vertu engendered is the floor. When Zephyrus echo with his sweet breath, and spirit hath in every holt and hetha, and something, then longing folk to go on pilgrimages, a holy blissful martyr for to seca, that hemeth holpen, one that they were seca. Saluton, Marfil! Ni parolas iomete diversain lingvoin hodiaŭ, malgraŭ tio ke mi ĉiam konsekvence parolas nur Esperanton en vendredo. Hodiaŭ estis iomete malsama pro diversaj kialoj. Do mi ŝanĝas de lingvo al lingvo. Ĉu vi komprenas la anglan? Mi volas scii. It's nice how much I understand without knowing any Esperanto. That's so cool, Snoot. Feel free to ask questions, and Google Translate is not too bad these days. It was hilarious. When Google Translate first started to try to translate Esperanto, it had two big problems that were absolutely hilarious. One was that for some reason, it decided that it needed to translate the word English into the word Esperanto and the word Esperanto into the word English, every single text. No, we're trying to translate the context of what we're saying from English into Esperanto. That doesn't mean translating the word Esperanto to English and vice versa. Oh my God. The other thing, which was, believe it or not, even worse, was it had a knack for turning sentences into their opposite. Most of the time. I'd say at first it was maybe something like 90% of the time. If a sentence was negatable, it would negate. Yes, it was very problematic. So automatic translation is still not perfect in this day and age, but we've come so far. Mi comprenas la anglan ne tute. I'm going to try to speak a little bit more slowly and clearly. Marfil speaks English, understands English, but not completely. So because I usually speak Esperanto on Fridays, but at the moment, for good reasons, Snoot_TV is a streamer who I discovered recently, who is here for the first time and never heard about Esperanto before. So I'm just telling a little bit about my history with Esperanto. So Snoot, feel free to use Google Translate if you want to, in either direction, but also always feel free to use English in the chat, because it doesn't mess with my brain to read English while I'm streaming in Esperanto. And every day but Friday, I tend to answer people in the chat in the language that they type in the chat, when it's a language that I can answer in. So yes, I do my best. I was 40 years old when I learned about Esperanto. I missed that. I'm going to scroll up and watched a documentary about the Canterbury Tales 2 nights ago. Super cool. Would you like to send me a link to that in Discord? And I will pop it in my Discord, because I know other people would be really interested in that. We've got a lot of people in the community who are kind of nerdy, especially about languages. Okay, there's a problem with, wait. Deity Sala, yes, mi comprenas, Snoot. Yes, I understand. That worked well. There's a problem with Oni, although it's normal because it doesn't exist in English. Oh, the French Esperanto Google Translate doesn't translate Oni well because it gets English in the mix. I think that is true. I have heard that about Google Translate, that when it's translating between two languages, it often uses English as a bridge. Oni is an impersonal pronoun. It's like one in English. It's in Esperanto less
unusual and less old-fashioned sounding and less formal sounding than in English, but it's a pronoun that you use when you're talking about a person, but not a specific person. So now you have 3 meanings for oni, Snoot. Snoot, I'm going to tell the people just a little bit about your stream in Esperanto. Snoot elsendas je rando mondo, kai ŝi havas tre apartan manieron starigi la ludon, kiun mi tre ŝatas. Kaj tio estas ke ŝi hazardigas la rezultojn en la komencaj paŝoj, kie oni loĝas, kiu estas la travivonto espereble, travivunto, ni diru. Kai ŝi hazardigas ĉion, kai ŝi nomas sian aliron speedrunning death, kiu estas aparte charma. Do la afero pri randomondo estas ke ĝi estas pli rakonto generatoro ol ludo. La celo ne estas gajni la ludon, la celo estas ĝui interesan rakonton. Do, ŝi ĉiam provizas al la spektantoj tre interesan rakonton tuj ekde la komenco. Kai mi aparte estimas kai ŝatas la aferojn kiujn oni povas sperti. Estas vere defia maniero ludi tiun ludonto. Mi rekomendas, ĉu vi parolas la anglan aŭ ne, mi tamen rekomendas la elsendon de Snoot, ĉar vi povos vidi kio okazas en randomondo. Povi legi la anglan, povi kompreni la anglan helpas, sed ne tute necesas por ĝui. Do mi reiros al la ludo, kaj mi esperas, mia celo estas gajni 1887 poentojn. Kaj ĝuste nun mi falos en la fajron, kaj mi provos eskapi dextren antaŭ ol finfali en la fajron. Ups, mi devas klaki ĉi tie por funkciigi ĉion. Ne. Mi ne sukcesis. Sed mi ja gajnis la poentojn. Mi nun havas 1200 poentojn. Aj! Mi mortis denove. Fajro kun io. Io semivokalo ro. Do mi malsukcesis. Mi provos denove. 3 fojon. Kaj tiam mi provos novan ludon. Ion mi premu. Fajro, precize. Yes, Snoot, jen fajro. Premu klavon por pluiri. Yes? Oh, ne, mi ne salti sufiĉe frue. Terure, mi malŝparis mian unuan koron. Tamen, mi vere bezonas la poentojn en la bonus nivelo. Ai.
Mi neniam captis ciun poenton en bonusa nivelo, sed mi provu cifoje. Kvankam mi jam provis antaŭe, simple malsukcesis. Ai. Ai! Malbona komenco. Do, mi malsukcesis en la bonusa nivelo? Au, almenaŭ mi ne plen sukcesis, nek plen malsukcesis. Dun, 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 dun. Bona komenco. Yes, a good start. Ugh. Terure malfacile por mi. Mi fajfas pri tiu ruĝa malamiko. Mi eskapos ĝin. Ah? Oh. Ai. Ai. Bien. Ah, mi ne alkutimiĝas al tio, ke mia saltado estas tiom alta. Tio vere faras la ludon defian. Por mi. Estas bone havi defiojn. Accidente. Coleregiga ludo. Snoot, they say it's a joke, but it's funny because it's a little true. If you want to be a super expert speaker of Esperanto, learn French. That's because at the very beginning of Esperanto, there were a lot of French linguists who got super bossy and said, well, you all know that the international language is French. It was at that time. And therefore, if you want to make an international language, it needs to be as much like French as humanly possible. That happened. We have a lot of cognates with French, but then so does English. Jen la vero. Mokona diras ion veran. Nacilingvaj parolantoj ne lernas sian lingvon. Ili akiras ĝin, sed ili ne lernas ĝin. Ĉu mi fajfu pri tiuj poentoj? Kiom da poentoj por la steloj? Mi ne memoras. Eble fajfu pri ili. Pli gravas ke mi ne mortu. Mi provis salti. Mi credas ke mi ne sukcesos atingi 1887 pointojn. Pingvino, dankon. Do, estas plu mia celo
akiri tiujn 1887 poentojn specife. Tamen ne eblos, char ne estas unu poenta aŭ sep poenta malamiko, ĉu? Bonusa nivelo plej gravas. Bone, tamen mi volas plu iri al unu el la aliaj ludoj. Espereble ni ne havos samajn problemojn. La bovino estas dorlot besto. Venu ĉi tien, kara. Venu saluti la homojn. Jen ŝi. Bovino muĝas mu, mu. Bovino diras mu. Eble alia tago? Yes, eble mi provos denove tiun ludon en alia tago. Vi povos vidi la ligilon por la ludo penglumita. Ok, do kion mi provu la trian? Mi malfermos tiun. Kai tamen mi aŭdas muzikon. Estas strange, ke la ludo daŭre reŝaltas sin. Do. Mi nun iros al la nomo la ludo nomita muskapti. Kai efektive mi kaŝas mian ekranon, ĉar mi volas donaci iom da mono kontraŭ la ludo, kaj mi kaŝas tion de vi. Povus esti ke mi fuŝis la retadreson en la unua fojo. Sed mi ne scias. Interese, ĉu ne? Ludo estas game. Hazarda proverbo de Zamĉo. Bone. Prenu miajn librojn. Jen. Tiu ĉi estas kolekto de proverboj, kiun Zamenhof, la kreinto de la lingvo, tradukis proverbojn el multaj lingvoj al Esperanto. Do, mi hazarde malfermas paĝon, kaj hazarde metas la fingron, kaj tiam rigardas. Proverbo 634. Fremda manĝo havas bonan guston. Fremda manĝo havas bonan guston. La vorto de nia majstro. Jen. Do, mi povas enŝuti muskapti. Mi multe trinkas. Mi multe trinkas kaj iom bezonas iri maltrinki. Mi volas enŝuti, mi fajfas pri via suspektemo, Vindozo. Simple enŝutu ĝin. Vi ne konas la pingvinon. Mi konas la pingvinon. Mi scias, ke la pingvino estas fidinda ulo. Run. Vindozo. Ĉiukaze faru. Mi diris, ke vi faru. Bone. Bone, mi sukcesas. Ni vidu, ĉu mi sukcesos ankaŭ tuj elsendi ĝin. Vidu? Kaj eble estas maniero ke ni kunludu? Ni vidu. Jen? Ne. Momenton. Aha.
Bone? Eble mi provu maximume grandigi ĝin. Vi ludas kun la defaultaj valoroj. Se vi volas pli grandan defion, provu ŝanĝi la parametrojn. Nur unu parametro indikas la plej alta numeron. Se vi indikas pli, tio estas sinsekve minimumo, maximumo, salto grando. Negativa salto grando hazardigas la salto grandon je ĝia absoluta valoro. Bonan muskaptadon. Bonvenon ĉe Kaptu la muson. La celo de la ludo estas diveni numeron de 1 ĝis 100. Vi povas provi tion unu post la alia. Tamen atentu, la numero povas post ĉies vico ĉu 1 supreniri, ĉu tiom malsupreniri, ĉu resti sama. Interese. Se la numero fariĝas pli alta ol 100, ĝi reiras al 1. Se la numero fariĝas pli alta ol 1, ĝi reiras al 100. Multan sukceson. Kiom da ludantoj estas? Bone. Kiu volas ludi kun mi? Momenton. Bone, konstelacio jam faras por mi. Mi ĉesu. Ĉu mi provu klarigi la regulojn en la angla? Tio estos bona testo, ĉu mi komprenas la regulojn aŭ ne. Povus esti ke mi tradukos, kaj tamen ne komprenos, sed mi provos traduki. You're playing with the default settings. If you want a bigger challenge, try to change the parameters. One parameter indicates the highest number. If you indicate more, that will be in order minimum, maximum, and the size of the jump. So far, I understand nothing. Negative jump size makes the jump size random according to its absolute value. I still understand nothing. Like they say in Germany, ich verstehe nur Bahnhof. Bonan Muskaptadon, happy mouse hunting. Welcome to Capture the Mouse. The goal of the game is to guess a number between 1 and 100. You can try that one after the other, but beware, the number can, after each person's turn, go up 1, go down 1, or stay the same. I understood step size, but that doesn't mean I understand everything. If the number becomes higher than 100, it will go back around to 1. If it becomes lower than 1, it goes back around to 100. How many players are there? How many players are there? Does anybody want to play with me? Command line parameters when you start the game. I don't see the command line parameters. I know they are default, whatever the default is. 5 means exactly 5 as the step size, but I don't see what the default parameters are. Right now, the 1, it's 1, I assume, since it said default is 1 to 100 with step size 1. Cool. Oh, I see. I see now. Okay, Constellatio wants to play with me. Kiu alia volas ludi kun mi? Constellatio, Kai, me. Oops, sorry. I was writing a parody song about the cat. Yes, can I help with anything? I think we're just going to try the game with the default parameters. And it's a guessing game where we're trying to catch the mouse, and the mouse is hiding. It's multiplayer text-based. Can people join in, or do I have to type what they say in chat? Constellatio, me, la pingvino. Anybody else?
Ĉu iu alia? So the mouse can hide from you by running away. After every turn, the mouse gets a turn. The mouse can move up one, down one, or stay. I have to type what they say. Cool. That's what I thought. Okay, so far we've got 3 people. If anybody else wants to play, say it in the chat. And if not, then I'm going to put down the number 3 in 3, 2, 1. Ad break in 10 minutes? Okay. Sound works. You are incredible. You are incredible. That would be so much fun. All right. I'm going to put in 3. Ludanto uno. Elena. Ludanto 2. Constellazio. Ludanto 3. La pingvino. Pingvino. Open source on the GitHub. Cool, cool, cool. Ne, la numero estas pli alta ol 10. La vico de constellacio. Kiu numero constellacio? Sed la ludo jam diris al ni ke la numero kie estas la muso estas pli alta ol 10. Povus esti ke la muso iris al 10 se la muso estis ĉe 10, sed tio ne funkciis. Mi provu denove. Kio okazis? Sed kio pri la pingvino? Mi ne komprenas. La numero estas pli alta ol 25. Ne estu mia vico? Constellacio? Ĉu mia? Oh, pardonon, pingvino. Vi prenu mian vicon kaj la vian sekvfoje. Constellacio, kio estas via numero? 62. Pli malalta ol 62. Aha! Ne, obeu le programadon, sed mi jam malobeis. Do, tro malfruas. Ni jam malobeas. Pingvino, kiu numero? 2. Ĉu? Mi ne imagas ke eble. Pli alta ol 2. Vi prenu ankaŭ mian vicon, pingvino. Ĉar mi prenis la vian pasinfoje. Kvindek 3. Ne necesas ke mi estu tiom malgranda. Ne necesas ke mi estu tiom ege malgranda. Mi volas tiun butonon. Kai mi volas tiun butonon. Bone. Oh. Mi misklakis, pingvino. Mi bezonas ke la loko por tajpi kaj la butono ek estu pli malsamkoloraj ol ili estas. Mi jam zorgas. Constellacio. Restu trankvila. Tro malfacilas resti trankvila.
Constelatio, kiu numero? Por vi? Damne, pardonu. Ne, estas mi, kiu pardon petas. Dek, sepdek. Mi ne imagas, ke povus esti tiom alta. Pingvino, vi. 5 minutoj. Eble ni ne sukcesos antaŭ la reklampauzo. Pingvino, mi estos tre zorgema ĉifoje. Ĉu 53? 55. Mi jam provis. Pli mal alta. Pli mal alta ol 50. Constelatio? Tridek ses. Pli alta. Pingvino? Kvardek ok. Pli mal alta. Aha. Kvardek kvar. Pli alta. Oh! Eble ni kaptos la muson? Constelatio? Pli alta ol kvardek kvar? Ne la numero estas pli alta ol kvardek kvar? Estas la vico de constelatio? Kiu numero estas? Constelatio numero pli alta ol kvardek kvar? Bone? Pingvino? Pli alta ol kvardek kvar? Prave, la numero estis 45. Gratulon la pingvino, vi gajnis. Bonege. Bonege. Ni havos reklampaŭzon post ege malmultaj minutoj. Do mi iras denove al tiu ĉi ekrano. Mi kaptos la okazon fari biopaŭzon kaj atendi muskolojn en mia dorso. Effektive, ni jam elsendis dum 3 horoj. Kiel povus esti, ke tempo pasis tiom rapide? Anstataŭ ol fari paŭzon, mi provos trovi rapide alian tuj elsendiston por sendi vin tien. Ĉiam mi esperas trovi Esperanto-parolanton. Malofte mi efektive tion trovas. Foje mi sukcesas, foje ne. Mi rigardu. Duolingo, nu bone. Mi volas, ĉu vi estas malfermaj al invado de Franco-parolanto? Would you guys be open to us rating a French-speaking streamer? She is English-friendly. But the stream language is French. The chat is mostly in French. But she is got the cutest emotes, guys. The most adorable emotes. Gonna snooze the ad break. Thank you so much, Soundworks. I appreciate that so much. Thank you guys for your help and your patience. Dankon pro la helpo kaj pacienco. Pri la teknikaj defioj ni solvis je ĉio. Ni havis grandan sukceson hodiaŭ kaj mi ege ĝuis kaj ni vidis la novan mikrofonon kiun White Dove sendis. Mi estas tiom dankema pro ĉiom la subteno kiun mi ricevas.
Iru al la ligilo pinglumita supre por enŝuti la ludojn de la pingvino. Mi montris du el ili, kai mi esperas ke vi ĝuos. Ni eble provos ludi ilin denove alifoje, mi ne scias. Mi kontrolu pri tiu ĉi elsendisto, ĉu ŝi jam invados aŭ ne. Mi imagas ke ne, pro tio ke ŝi ankoraŭ elsendis nur dum 2 horoj, ŝi elsendas pli longe ol tio kutime. Ŝi faras The Legend of Zelda, kiun mi tre ŝatas. Do, uzu viajn krokodilajn emojiojn, ŝi tre ŝatos tion, ĉar ankaŭ ŝia maskoto estas krokodilo. Koran dankon pro ĉiuj tiuj kiuj babilis, kaŝspektis, subtenis, kunludis, parolis la anglan, parolis Esperanton, parolis la francan. Mi amas vin ĉiujn. Mi iros al la fina ekrano por ke ĉiuj estu dankataj. Ĉar gravas danki la homojn, aparte la moderatoroj, Konstelacio, Soundworks, koran dankon pro via subteno. Thank you so much, Konstelacio and Soundworks, for your support. And I'm going to the ending screen so we can roll the end credits with the thanks.